My grandparents escaped the Russian Civil War after the revolution in the early 1920s. Along with thousands of other emigres, they travelled the world in search of refuge. This place has always haunted me. As a boy, I would sit spellbound, listening to my grandmother's tales of how they used to live, their exotic lifestyle, the colourful personalities, the parties, and the house, with its fountains and cherry orchard. In the back of my mind, I always knew that one day I would come here to unearth my roots. My odyssey brought me to Krasnodar, capital of Kuban, a huge region in southern Russia, lying between the Black and Caspian Seas and neighbouring Georgia, Dagestan and Chechnya. To the west, this area has remained somewhat of a mystery. Until recently, it was completely closed due to its military sensitivity. This was one of the last bastions of the White Army at the end of the Civil War. And yet, ironically, it is now a red belt stronghold, scoring one of the largest communist votes in the last presidential elections. I'm not sure what I expected. Somehow, to identify with these people and their culture, and yet, the collection of images and sounds that bombarded me, in a way, was surreal. Far removed from those that I'd associated with my grandmother. For this reason, I was apprehensive. I felt like the ghost returning. My ancestors came from a clan called the Ulagais. They were affluent landowners with properties and vineyards across the region. They belonged to an ethnic minority known as Circassians. Circassian culture dates back to the Iron Age. It spread across the Caucasus and was absorbed by both Russians and Turks. The magnet that drew me to Krasnodar was my family home. It was built by my great-grandfather, Kaspalet Ulagain. He governed the Kuban region on behalf of the Tsar. He was the equivalent of a duke. With the changes of Russian law, it was actually possible to claim back my family home. That's if I waded through mountains of bureaucracy and then rehoused the present occupants, in my case, the High Command of the Kuban Cossacks. The uniform is, of course, the image that everyone associates with the Cossacks, along with their energetic displays of dancing. And yet, these facets of their culture were in fact taken from my forebears, the Circassians. Until recently, the Kuban Cossacks had virtually disappeared, forced into obscurity under Soviet suppression. It is only now, in the present political climate, that have been able to re-establish themselves. Aside of the house, there was, in fact, a direct link between my family and the Kuban Cossacks. My great-grandfather's son, Kuchuk, commanded a Cossack regiment during the Civil War.
что ты ходишь, что ты бродишь, сербияночка моя, пузырьки в кармане носишь, отравить хотишь меня. Эх, раз, и еще много-много раз, эх, раз, еще раз. Parade Day is a major event in the Russian calendar, commemorating the defeat of fascist Germany. The pride and passion displayed made me feel as if the war had just ended. Mind you, let's not forget that Russia lost more lives than any other country in the war. It seemed so ironic to me to see the Cossacks so openly, so proudly joining what is essentially a Soviet celebration. Originally, the Cossacks were the Tsar's feared border guards, who were eventually crushed by the Soviet regime. After the parade, I spotted a group of Cossacks. I thought I'd ask if I could have a look around the house. Ну там штаб наш. Да, я понял, да. Не только лишь там и замы. Там засветит, начальник засветит. штаба. Ну и что, пусть он меня не фотографирует. Находит. Ага. И он меня Подожди, дай я проведет туда, открою. да? Дай. Он проведет меня и Ну покажет. что ты Конечно, берешь? вы зайдете, покажете. Дай, дай. Если у вас какие-то документы есть, тем паче, лучше будет. Ага, хорошо. Ну, спасибо. Подтверждающие документы. Ага, понял. Он ее голову скрутил. Ну так она крутится, а не обрывает. Подожди, сейчас. А это надо. С пожаром. Все откроем. А, да? не волнуйся. Ладно, все, ребята. Не мешайте нам. Хорошо, ну с праздником. Взаимно. In Russia, bureaucracy is an art form. The Cossacks' idea of applying for a pass would take ages. So I decided to try and talk my way in. I approached the head of security, Alexander Solovyov. Потомок генерала Улагая. Ты меня извини, это святое дело, понимаешь? Я тебе говорю, подковы, стремена вырывали, кинжал. Мы все это дело сохраняли, в музее сдавали. Замечательно. А если это при принципе, вот это все твое. Да. Это твое наследство. Да, это мое, понимаешь? да. Вот мы сейчас реставрируем, если возможно, сколько получается. Первый раз вижу и Да. такое ощущение. Так что не зря здесь выбрали штаб войска. Да. Улагай командовал казачками, значит. Отдайте нам это здание, мы это здание выбивали кровью. Ну прикинь, при коммунистах нужно было вырвать это здание, мы его вырвали. Еще экскурсии. Да. А когда начали реставрацию делать, там вообще пузырь вы полезли. молодцы, Мы, что да, это да, мы сказали, вы же ценность давайте, этих, историческая ценность, будьте любезны. С историей ничего не сделаешь, давайте хоть немножко спонсируйте. А может быть, можно было посмотреть внутри дома как раз? Нет? Сейчас? Да, можно. Никаких Да? проблем. Хорошо. Да. Хорошо, спасибо. Это It was a bizarre experience, walking in my grandma's footsteps. It was as if I was in a dream. I could have inherited this house. But the reality I found disappointing. There was nothing of my family left. There were only portraits of Cossack atamans, their leaders. Not a trace of Vologais, even though they said they revered my family. They had been painted out of the picture. As if to make amends, they insisted that we celebrate my visit. что пьем? Водку, коньяк, барышни коньяк, да? Нет, водка, конечно. Водка, барышня, водку. Барышни водку, да? Водку. Закусываем как? По-нашему или как? По-вашему, конечно. Все. Тогда я пошел. We drove to their village, Yablanovsky, on the outskirts of Krasnodar.
Саня. Ломай его. Шуровал, я казак. Показывает нормально. Там все нормально. Значит так. Если вот как вы потомок Улагая, я приверженец вообще то, что было раньше. Не националист, но я душой потомственный казак. Душой. Я рад, что мы там сделали штаб войсковой. Кубанского казачьего войска. Не ККВ, а сейчас уже, да, Право выпало на него. ВКВ, а сейчас ККВ. Над нами смеются, над нами говорят там, ага, типа кубанский казачий хор или еще что-нибудь. Ну мы прошли Афган, мы прошли Чечню, мы прошли Дубасары. Если бы я не повесил сюда медальки, я ее не повешу. Они у меня есть. И неплохие. Это не для хвастовства, это просто по-дружески вам, чисто. Дай, Спасибо. дай тебе Бог. За генерала Улагая. Заволагаем. За Улагая. Слава! 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 Меньше не сказали. Вы же расслабились. И под стол. Под стол его сразу. Все. Мне казалось, что казаки без дыма не гуляют. Вот за это выпьем. I was overwhelmed by their toasts, their kindness and sincerity. In a strange way, I was glad they were looking after the house. My next step was to travel 100 kilometers south of Maikop, the capital of the Republic of Adyghe, originally the homeland of the Circassian people. I wanted to find out if there were any existing Circassian communities and whether their culture had in fact survived. By the sound of it, it hadn't. The obvious link to my past was the Maikop Museum. I was greeted by the curator, Elmir Abrigov. Вот у нас есть фотографии, и вы можете посмотреть. Да, это никогда не видел. Никогда не видел. видели Нет, фотографии? нет, это очень интересно. Да. Вот. Ну, в том, что эта семья Улагаев вообще выходцы из черкесской аристократической семьи. Но фамилия, по всей видимости, исчезла, но она породила и другое, имя собственное Улагай. Мы это встречаем. Значит, и благодаря, может быть, этой фамилии, что она была знаменитой, известной, оно оставило свой след в именах собственных. Да. Вот можно так сказать. Ну, а, к сожалению, мы не располагаем никакими сведениями, которые могли бы подтвердить о том, что из семейства Улагаев кто-нибудь здесь сохранился. Так, и еще там было. Ну, конечно, здесь ноги не от шеи, как сейчас это. Да. Видите, понятие красоты меняется как. Later, in Almir's office, his colleagues dug out some archive photographs. Это сестра Улагая Пущука. Вот она вышла замуж за Шуманукова. It was evident they were excited by my visit. И тоже 3 вечера. They even dug out some pictures from my great aunt. И на последнем вечере, Марафон это сейчас да, и на называется. последнем вечере, значит, выбирали красавицу. Вот эта вот девочка стала королевой красоты. As the conversation continued, the atmosphere changed. I
couldn't understand what was going on. They started speaking Circassian. Переезжают сюда обратно. Знаешь что, нет. Делают все, чтобы они отсюда Это уехали. вопрос другой. Значит, почему так получается? Значит, такую ситуацию мы здесь сами создали. А ты сейчас... Це катастрофа. Это Лена мне говорила. Сотрудницы, они хотят встретиться с ним, увидеть его. Пожалуйста, Ну, в с великим выставочном удовольствием, в выставочном зале. Да. Пусть, это очень хорошо. Сфотографируйте, нету фотографа? Пускай ваши фотографии. И вы в музее останетесь. Иди, Володя, иди. Да, останетесь в музее. Нет, навсегда. Будут потом ваши правнуки будут тоже искать. Конечно. Да. С удовольствием мне приятно. Да. Но все начиналось здесь, поэтому Да, отсюда все возвращаются на круги свои. Такова. Everywhere I went, I seemed to have a strange effect on people. I really did feel as if I was the ghost returning. Cheese. While the family history fascinated me, my cop had not delivered my goal. Finding a pure Circassian community that had somehow survived after all these years. To remedy the situation, I travelled up into the Caucasus Mountains, where, 80 years ago, my family fled the Bolshevik invasion. On the way, I saw a lady tilling her potatoes. Скажите, пожалуйста, вот аулы эти. В горах, да? Аулы. Вы говорили Это надо эти ехать. ребята, которые... Это вам имеют в камни, горах, там. в горы ехать надо. Ой, как же оно это называется? Ой, поселок-то забыл. То в горы ехать надо вам. Да, В горы. в город. Черкесы где? Да. Да, туда ехать. Там. Туда нужно ехать, да? Далеко? Далеко? Да километр, может быть, 20 или 30, не знаю. 30. Ну, Да. недалеко, в общем. Вы спросите. Ага. Вот в совет будете? Да. Пойдите спросить, там вам все расскажут. Они добрые люди там. Конечно, добрые. Когда сам будешь добрый, Да. и ко мне будешь хорошо относиться. Правильно. Вот, понятно? Правильно. Надо добрым быть. Да. Не надо мстить людям. Конечно. И чтобы вот, видишь, уже увидала, чтобы травинки эти вот не было. Ага. Надо все вытаскивать. Да. Не надо торопиться, надо хорошо делать. Да, внимательно и хорошо. Раз парень есть, Максим, я его не беру. Он обрабатывает вот так, я так не хочу. Плохо работает. Конечно. Я обрабатываю, видите как. Вот кустик, я его рыхлю там. Рыхлю вот так. А мой внук возьмет вот так вот. Я так не хочу. Мне не надо он. Я сама буду работать. Вы лучше делаете себе. Sadly, her tip-off proved unfounded. So I travelled further up into the mountains to see what I could find. From the people I spoke to, it seemed as though there were no longer any surviving communities in the mountains. After the Civil War, the Bolsheviks had deliberately forced them out. However, I continued unabated. My next stop was the village of Gusaripin. Здравствуйте. Добрый день. Я приехал из Англии. Да. Приятно нам это слышать. Ну, Хоть раз за живого англичанина посмотрим. За руку поддержим его. Давайте. За руку его поддержим. Будем всем говорить, что за руку мы. Здрасте. здравствуйте. Здравствуйте. Мои А дети- как вас зовут? Владимир. Владимир. Да. Вот, очень приятно Очень нам. приятно с вами поговорить. Я просто... Ага. А мои деды, они жили здесь.
В Адыгее. Где, вот в Камышках? А, нет, Нет, в да. Адыгее, Да, да. они черкесы были. А у нас здесь есть черкес, Есть? живет, конечно. А, В магазине работает. Да, в магазине он работает? магазин держит. Ну, А там вы- она, там вообще рабочие работают, и они только на машине где поехали. Как их зовут? Как их Его Рамазан зовут, а ее Марина. Марина. да? Детки у них, 4 детей у них. Детки их. Да. И до этого были тут эти... Не надо нас таких. Может, интересно поговорить так. О, мы теперь будем всем рассказывать. Англичанина за руку брали, здоровались даже. Первый раз, да? Будем Первый раз, хвалиться. да. Хвалиться будем даже. Вот. Езжайте по асфальту, Да. и как асфальт кончается, сверните налево, и первый этот проволок. I'd hoped to find a Circassian community, but now I was just grateful to find a family. Хорошо, мы тоже свои корни тут исследуем и живем. Здорово. Черкесы. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Владимир, да? Да. Только имена остались пока, но в любом случае мне кажется, что это опять тут будут и черкесы жить. Мне так кажется, то, что... My grandmother often told me about Circassian hospitality. And even if a visitor proved to be their vowed enemy, they would still be invited in and offered food and drink. Когда в 9 у нас была свадьба, брат женился, 9 числа, да, можно было на свадьбу. Тоже приглашали. Младший брат, да? Да, самый младший женился. На русскую или На адыгейке у нас строго по обычаю родители запрещают. Запрещают до сих пор. Да, жениться на русском. Да что вы. This story rang a bell. My grandmother had to elope because she fell in love with and eventually married a Russian. А в свадьбе, что там, это был типичный адыгейский свадьба, У нас свадьба длинная. 3 дня. 3 дня. 3 дня длилось, но раньше дольше свадьбу играли, но сейчас 3 дня, пятница, суббота и воскресенье. Музыка есть. Ну, адыгейская музыка, да, танцы, там. Вот, Специально танцоры приходят. Не, почему все? По-моему, все ребята же танцоры. Танцуют, они знают это все. Да, конечно, с детства, с малых лет учатся. У нас в ауле там специальный кружок, детей учат. Back in my cop, I at last uncovered living and breathing Circassian culture. The kids were so energetic, so enthusiastic, so aware of their indigenous heritage. Осанка – это обязательно. Вообще в хореографии осанка – это самое главное. Прямая спина, ноги ровные – это все обязательно. А в адыгейском танце особенно черкесская гордость, так сказать, княжеская осанка обязательно должна присутствовать в танце, в адыгейских танцах. The vibrant personalities I discovered in my cop in no way prepared me for the grassroots welcome I received in Tulski, a pure Circassian community, 50 kilometers northeast of my cop. 1910 года. I was whisked away by the village mayor and taken to meet the oldest man. Да, Микель Метович. Нужно было пораньше сказать. Да, мы не знали просто. Ну вот, не знали. Заходите.
дед тоже был в Улагае. Его именем назвали его. Так даже? Это где-то 1888 года рождения. Замечательно. Вот так. На Смирновнице, может быть. Вообще и в России тогда хорошо никто не жил. А тем более до революции. Ничего у нас не производилось в России. А за период советской власти стал такой гигантская страна. Все у нас было. I finally found myself in a genuine Circassian household, attempting to find a connection with a man who stated he was a relative. And yet, our family sentiments couldn't be further apart. Strangely enough, this all made sense. За крепкое здоровье. Спасибо. Без соседей жить. It was an intriguing visit. I was fascinated by the culture. It was something I'd never encountered before. Amazing. Very lively and very hospitable. The culture of Edegay has remained intact. It's almost pure. Although the Soviet regime had deliberately broken up many of the communities, there were pockets that obviously survived. Yes, I could identify with this culture. Their hospitality was overwhelming, just as my grandmother had described. And yet, on other aspects, I found myself poles apart. Сейчас вот будет танцевать. As if to prove my point, behind closed doors, this girl was offered to me as a bride. They said she was 13 years old. I found this a trifle odd, something I couldn't accept. While I desperately desired to embrace and understand the culture of my ancestors, I never realised just how out of tune I would be. The subconscious memories and dreams that have haunted me since I was a kid. These people are my people, no matter how alien they seem now. I think a lot of people experience the same thing in exile. I don't think I'll ever understand it. It's a dichotomy, something that will always remain within me. This feeling of being so close, yet so far removed from my own culture.